Thank you. So now let's talk about ROM, read-only memory. So a read-only memory structure is something like this. So basically you understand this is ROM means read-only memory. You are not able to write. So actually it is not entirely true. You can write the ROM initially, first time. Okay. Once you write the ROM, then and then it is fixed. You cannot change the content of the ROM. Okay. So then it is only prepared for output, giving output. So see that the block diagram of a ROM is something like this. So it will has k input address. So it is having only address inputs and the only data as outputs. So the structure goes something like this, 2 to the power k times n. So example would be something like this right here. So internal logic of 32 into 8 ROM. So this 8 means it is the bit, how many data bits, and this 32 means how many words are there or address are there. So it's a 32 into 8 ROM. Okay, so there are like 32 space or 32 address, and each address will contain 8-bit data. Okay, so this is how it works. So see that how is the structure. So you'll be having the, so see that for this one right here, let me give you an idea. So it's a 32, so we again need a decoder. So for the purpose of ROM, so I talked about it also, 1D decoding is actually done for the ROM purpose. Okay, usually done in the case of ROM. Okay, so see that then again you have this decoder. Now how it works in this manner. See that, so this 32 is the number of address. So 32 means actually 2 to the power 5. So you will be having 5 address pin. You can see that. So 5 to 32 decoder, you'll be needing 5 to 32 decoder. This will give you an output of 0 to 31. Okay, and for the 8-bit output, you need just 8 OR gates. 8 OR gates. You can see that each of them is 8, or each of them will be 32 input. You can easily understand these are actually 32 input, right? This is 32 input OR gate. Each of them will be 32 input OR gate. But we have used a bus here. You can easily understand we have used a bus convention, otherwise it won't be possible to draw. Okay, প্রত্যেকটা OR gate কিন্তু 32টা input করে, so 8টা OR gate আছে. So try to understand this. So these OR gates are actually used for the output, যে output এনে দিবে. Okay, so how it is programmed, এটা প্রোগ্রাম করে দিতে হয় অ্যাকচুয়ালি, বার্ন করা যেটাকে বলি বা প্রোগ্রাম করা যেটাকে বলি ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময়, সেটা হচ্ছে আমরা তো আর এখানে প্র্যাকটিক্যালি করতে পারবো না. So what we will try to understand যে how মানে how it is actually কিভাবে আমরা এটা প্রকাশ করতে পারি যে এটা প্রোগ্রামিং করা হয়েছে. So we'll see that programming table টা দেখবো. So একটা ROM truth table has been given here. It can be given in this form, like I can provide you say আমি আপনাকে বলে দিলাম এরকম দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? So see that this is nothing but actually কিছু দেয়া আছে sum of min terms. You can see that I can provide you in the form of sum of min terms, ঠিক আছে? Sum of min terms এর মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারি, sum of product of max terms এর মাধ্যমে দিতে পারি, and I can also give you this truth table directly. So these are the inputs. Say for a combination of 0 0 0 0 0, your output is 1 0, this 1 0 1 1 0 1 1 0. So if you see the value at A7, output A7, this is the A7 right here. If you check it, so 0 will be 1, 2 will be 1, 3 will be 1, 29 will be 1. See that 0 is 1, 2 is 1, and rest of them I have used dot. You can easily understand. Then 3 is 1, and 29 is 1. So I hope you understand how it is actually done. So I can give it in various ways. The question may appear in various manners. Okay, so now let's try to program this blank ROM. Let's try to program this blank ROM according to the ROM truth table right here. An example. Okay, so see that how I have programmed. See that this is the 5 into 32 decoder, the 5 address. Okay, the 5 address. You can see that this is the 5 address. Okay, I'm just pointing out the A7 number output. A7 number output. Okay, now see this A7 number output. It was 1 at 0, 2, 3, and 29. So by cross means will be there is a connection. By putting a cross, I mean there is a connection. Okay, so see that what is how it is done. So at 0, 2, 3. So at this is the A7. Try to understand. At 0, I have put a cross. At 2, I have put a cross. At 3, I have put a cross, and I need a cross at 29. Okay, so this is how, and rest of them are left
blank, you can see that blank means there is no connection. Now you may tell how it actually works. How it works, you may tell. You may ask this question, okay sir, we understand that this is how we actually program the ROM, but how it works? So say if you give an input of this one right here at the input, an address of 000, the content of this will be at the output. How? So see that, so when you, it's a decoder, it's nothing but a decoder. When you put 00000, what will happen? This 0 number word gets highlighted or gets high. Okay, so what happens, this one is connected with this OR gate right here. So this one will actually make the output of A7 1. So that is the reason you are seeing a 1 at 0, right? In similar fashion, it will, this 1 will make these points 1. So this will be 1, this will be 1, this will be 1, this will be 1, and the rest of them will be 0. So this is how your ROM actually works, and this is how we program a ROM. Okay, now let's talk about a different example, how another ways that I can give you question. So say I'm giving you a question something like this, using a ROM design a combination. So ROM can be also used to actually design a combinational circuit. Okay. So using a ROM design a combinational circuit that accepts a 3-bit number and generates an output binary number equal to the square of the input number. So basically what I'm talking about, যে আপনার 3-bit input নিবে, সে 3-bit input নিবে এবং 3-বিটের যে ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিবেলটা আছে সেটার স্কয়ার সে আউটপুট দিবে। সো বেসিক্যালি সহজ কথা যদি বলতে বুঝাই, ধরেন এটা হচ্ছে 5 3-বিট ইনপুটের, এটা একটা হচ্ছে 5, দিস ইজ 5, 5 এর স্কয়ার কত 25, রাইট? সো 25 সে আউটপুট দিবে বাইনারিতে। Okay, so how we actually design such circuits? So first of all, see that there is a hint, 3-bit input, so you write the address. Input means address. Okay, so 3-bit inputs, the address 8210, and now, so this is the interesting part. So see that the output that will be generated is the square of the input. So what is the maximum value? The maximum value you need to find out. The maximum value is 7. So 7's square is like 49. So now you need to convert this 49 into binary. Convert it into binary. So how many bits you require? You will be finding that. How many bits you required? You now know that. Okay, so you will be needing 6 bits. Okay, so now you just name the 6 bits, B0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, after naming them, just put the corresponding values. Like 0's square is 0, so it is written all 0, right? 1's square is 1, it is written all only 1 at here. Okay, and 2's square is 4, you can see that, and you have written 4 here, you can see that this is 4, so this is 4, right? So in similar fashion for 49, sorry 7's square is 49, right? And you have written the data or value for the 49 at this point. Now after doing that, your design doesn't end here. Okay, because sometimes what we see is we can actually reduce the size of ROM. Okay, sometimes we actually can reduce the size of the ROM. See that here we can also reduce it. So if you see, do you understand till now? এখন পর্যন্ত কি বুঝতে পারতেছি রমটা আমি কিভাবে ভ্যালুগুলো বসাইলাম? 3-বিট ইনপুট নিচ্ছে, সেটা স্কয়ার কিভাবে আমি আউটপুটে বসাচ্ছি, এটা কি বুঝতে পারলাম? টেবিলটা কিভাবে ক্রিয়েট করলাম? স্যার B3 B2 এগুলো কিভাবে আসলো স্যার? B2 B3 B এগুলা, জি স্যার। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল যেটা বললাম যে আপনি 3-বিট ইনপুট নিচ্ছেন, ফার্স্ট অফ অল 3-বিট তো বলেই দিছে ইনপুট, সো সেটার স্কয়ার আউটপুটে আসতে হবে। সো দিস ইজ ইওর আউটপুট। সো বললাম না যে সবচেয়ে বড় যে ভ্যালুটা হয় 3-বিট দিয়ে সবচেয়ে বড় ভ্যালু হয় কত 7, 7 এর স্কয়ার করলে কত হয় 49। তাহলে আপনি কি করবেন, 49 লিখতে কয় বিট লাগে সেটা বের করবেন। 49 লিখতে ধরেন আপনি ক্যালকুলেটরে টিপলে বের হয়ে যাবে, 49 লিখে বাইনারিতে কনভার্ট করেন বা আপনি নিজে করতে পারবেন ম্যানুয়ালি। সো হোয়াট ইউ ফাইন্ড ইজ দিস ভ্যালু রাইট হিয়ার, রাইট? তো দেখতেছেন এটা লিখতে 6 বিট লাগে। সো আমি তারপর নাম দিলাম, এই 6 বিটে তো একটা নাম দিতে হবে, এর জন্য আমি নাম দিয়েছি B0, 1, 2, 3, 4, 5। ওকে, অলরাইট। সো আফটার গিভিং দ্য নেমস, তারপর আমি কি করলাম, তো আমার 7 এর জন্য তো হয়ে গেল, 7টা বসাই দিই। একইভাবে 6 এর স্কয়ার কত হয় 5, 4, 3, 2, 1, সবগুলোর স্কয়ার আমি বসাবো এবং সেটাকে ফিল আপ করব। ইজ দিস ক্লিয়ার? বুঝতে পারলাম? জি স্যার। Okay, fine. So till now this is clear, but see that our design hasn't, মানে আমার যেহেতু এখন ট্রুথ টেবিল হয়ে আছে, so you may
think that, okay, now the only part that remains is programming the ROM, right? The only part that remains is programming the ROM, but no, still we need some more ডিজাইনিং টু ডু। কি দেখি আমরা খেয়াল করব যে কোথাও কোনোভাবে রিডাকশন করতে পারি নাকি সাইজ, কারণ সাইজ বাঁচালে আমার টাকা বাঁচবে। So if you look at B1 right here, so see that it is all the way 0. So we don't need unnecessary bit for this one. Unnecessary bit for this one. So B1 is 0. So we can remove the B1. I'll talk about it later. Okay. আমি পরে বুঝাচ্ছি এটা আপনাদেরকে। And দেখবো যে অন্য কোনো মিল আছে নাকি না। If you see again, your A0 and B0 actually is same. Your input and input A0, input number A0 and B0 is actually same. So we won't be considering B0 also for the ROM size. So now for the for the rest of the outputs, that is B2, 3, 4, 5, let us try to see, is there any relation between the input or output or any other thing? I don't think so. There is any similarity. তাই না? আর মনে হয় মিল নেই বা কোনোভাবে মনে হয় আর বাদ দেওয়া যাচ্ছে। Right. Yes. Okay. Right. Yeah. বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। So see that. So now what we can do is, see that what we can do is we are going to take a smaller ROM now. কিরকম কতটুকু ROM নিব আমরা? So the size of the ROM would be, সাইজটা কিন্তু হবে 2 to the power 3, that is the address in input times the number of bits. Number of bit কত? 4 নিব এখন। Instead of taking 6, I'm going to take 4. Now let's see. So it will be 8 into 4 ROM. I'm gonna need 8 into 4 ROM to implement this circuit. Now let's see how I'm doing it. So it's an 8 into 4 ROM. Now see that আমি ট্রুথ টেবিলে আমি রিডিউস টেবিল, সিম্পলিফাইড টেবিল আমি ইউজ করেছি, এখানে দেখাচ্ছি যে ওই দুটো বাদ দিয়ে দিয়েছি। বাট সি দ্যাট my B1 was 0. So B1 was actually 0 and B0 is nothing but A0. Right? So let's do the connection. So B1 is 0, গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট করে দেব এবং B0 কে শর্ট করে দিচ্ছি আমি A0 এর সাথে। And আমি ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি A0 1 2 এখানে, and the outputs will be B2 3, B2 3 4 5. Okay. Now this is the block diagram. This is the block diagram, by the way. But there is this logic diagram we need to code, right? I didn't do it, but it will be a homework for you. যে এটা বাসায় আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন, এটা করবেন। But let me show you one programming. Okay. So say for B2, I'm going to program for B2. So this is like what combination? Number 2. This is at 2 and 6, right? At 6 and 2. So at 6 and 2, so this is 2 and at 6. So this is the, see that this is B2. B2 is done. B2 is completed. So I could have also done this B3. Yeah, B3, let's do B3 also. So this is B3 maybe. And B4 is, we have this at 7, 5 and 4, right? 7, 5, 4. So it's 7, 5, 4. And this B5 at 6 and 7 only. 6 and 7. So this is the programming. So my programming is completed. See that my inputs are A0, A1, A2, and it's a 3 to 8 decoder we will be needing, right? So it would point out the 8 words or 8 addresses, and my output pins are B2, B3, B4, B5, and I have programmed the ROM using the cross. Okay, do you understand how to program and how to design a ROM, or how to implement a combinational circuit using a ROM? Do you understand this? Okay, thank you. এটা কিছুটা এনকোডারের মতো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝি নেই। এনকোডারের মতো স্যার কিছুটা। বাট এখানে প্রোগ্রাম করতে হয়, ঠিক আছে? এটাই ডিফারেন্স। রাইট রাইট রাইট। সো যখনই মনে রাখবেন, যখনই আপনি রম র্যামের কথা আসবে, তখনই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন। একটা জিনিস কিন্তু সবসময় খেয়াল করতেছেন আপনারা, যখনই whenever there is ROM or RAM, you have decoder। দেখতেছেন ডিকোডার কিন্তু আছেই সবসময়। আর ইউ সিইং দিস? সবসময় there is a decoder। তো যখনই মেমোরির কথা আসবে, রম অথবা র্যাম, there is definitely a decoder। ঠিক আছে? So let me give you guys an example how ROM works. ROM initially একটা ডাটা লেখা থাকবে ROM এ, ঠিক আছে? So I have actually prepared a ROM for you, but অত ভালো বুঝতে পারবেন নাকি I'm not sure about that. Okay.
So can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Let's try to show you a ROM circuit. So this is a ROM circuit basically. Okay. So a ROM circuit typically has a select pin. So এটাকে enable না করলে এটা আর কি আপনার কাজ করবে না। ঠিক আছে, সিলেক্ট পিন দিয়ে আপনাকে এনেবল করতে হবে। আপনি যদি এটা এনেবল না করেন, সে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা ইউজ করি, আমি জাস্ট দেখানোর জন্য, এটা ইউজ করলে আরো ভালো হবে। সো লেট মি শো ইউ। ওকে, সো আমি ডিসেবল করে রাখছি, 0 দিয়েছি। আই হোপ ইউ ক্যান সি দ্যাট। আর দিস আর দি ইনপুটস, these are the inputs. Let's also substitute this input. A minute. So let's substitute the inputs. দেখতে ভালো লাগছে না। So oh sorry, not that. Okay, so almost the connection is done. Yep. Yeah. So একটু সাজিয়ে নিতে বললে ভালো হতো সবচেয়ে, আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হতো। So this is the LSB, you can understand this is 0 number bit, this is the LSB. So একটু সাজাতে পারলে আসলে ভালো হতো, আপনাদের জন্য সুবিধা হতো। But okay, let's try. আমি একটু সাজিয়ে নিতে হবে, it will be easier for you to understand. So এটা এখানে দিয়ে দিই, and this is right one. So this is the now এটা MSB ওই ফরম্যাটে সাজানো আছে। So see that already যেটা বললাম, ROM এর just address pin থাকে। I hope you can see that there is only address pin, address input থাকে যে 3 বিট অ্যাড্রেস যেটা, আর ডাটা পিন থাকে। আমার এটা হচ্ছে 4 বিট ডাটা। ঠিক আছে, অনেকটা কিন্তু আমার এখানে যে এক্সাম্পলটা রয়েছে সেটার মতোই। I hope you can see that. কোনটা দেখাচ্ছিলাম জানি, this one right here. So 3 বিট অ্যাড্রেস আর 4 বিট output data. বোঝা যাচ্ছে? Do you understand? 3 বিট অ্যাড্রেস, 4 বিট আউটপুট ডেটা। জি স্যার। সো প্রত্যেকটা অ্যাড্রেসে 4টা বিট করে ডাটা থাকবে, 4 বিটের ডাটা। সো লেটস সি। এবং এটা বললাম তো শুরুতে একবারই প্রোগ্রাম, এরকম প্রোগ্রাম করে দেওয়া হবে শুরুতে, এরপরে জাস্ট আপনি জাস্ট আউটপুট দেখতে পারবো, সিলেক্ট করে দিব, আউটপুট দেখতে পারবো। সো হাউ ইট ইজ ডান। সো সি দ্যাট অলরেডি প্রোগ্রাম গুলো আমি ভিতরে করে দিয়েছি, আমি আর মনে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে প্রোগ্রাম যে ভিতরে করে দিয়েছি 0104। হ্যাঁ, এই যে। সো আমার 3 বিট ডাটা দিয়ে 8টা অ্যাড্রেস হয়, দেখেন এখানে 8টা অ্যাড্রেস রয়েছে, এবং প্রত্যেকটা দেখেন এই যে 8 ভ্যালুটা লিখতে 4 বিট ডাটা লাগে, তাই না? সো আপনি বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে 4 বিট ডাটা। ঠিক আছে, এটা একটা 4 বিট ডাটা, 4 বিট ডেটা। সো এটাও একটু সাজিয়ে রাখলে আপনাদের জন্য সুবিধা হইতো। সো লেটস ট্রাই ইট, লেট মি ডু দ্যাট ফর ইউ অলসো, সো দ্যাট ইউ মে ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনটা কি। একটু দূরে দূরে রাখি, 1 minute. So then again, let's choose this. Okay, so now it will be, I guess, easier for you to understand. পাশাপাশি রাখলে লজিক গুলো বুঝতে সুবিধা হবে। So now let's try to figure it out. So আমি রান করলাম, দেখেন ইনিশিয়ালি আমি রমটাকে ডিসেবল করে রেখেছি বা সিলেক্ট করি নাই। সো আমি যতই অ্যাড্রেস দেই না কেন, দেখেন আমার আউটপুটে কোনো ডাটা আসতেছে? ইউ সি এনি ডাটা এট দি আউটপুট? দেখা যাচ্ছে কোনো ডাটা আউটপুটে? বা লেটস সে এটা তো 7 এ তো 0ই আছে, এটাও বলতে পারতেন আপনারা। আচ্ছা 6 এ দেখেন 2 আছে, 6 করে দেই। সো নাও ইট ইজ 6, রাইট? অ্যাড্রেস নাম্বার 6, 110 মিন্স অ্যাড্রেস নাম্বার 6। অ্যাড্রেস নাম্বার 6 আমার 2 আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু 2 তো আমার আউটপুটে দেখা যাচ্ছে না। হোয়ার ইজ ইট? দেখা যাচ্ছে না, বিকজ আমি ডিসেবল করে রাখছি, সিলেক্ট করি নাই। আমি যদি সিলেক্ট করি তাহলে কি হয় দেখেন, এই যে দেখো সেই 2 ডাটাটা এবার চলে আসলো 0010, দেখা যাচ্ছে? এই এলইডি যেটা ব্লিঙ্ক করছে সেটা হচ্ছে 1, লজিক 1। সো 0010 মানে 2, এই যে 2টা আউটপুটে চলে আসলো। নাও এইবার যদি আপনি এই ইট ইজ দ্য 6th অ্যাড্রেস, 5th অ্যাড্রেসে যে 8 আছে সেটা যদি দেখতে চাই আমরা, তাহলে 5th অ্যাড্রেসে 8 আছে। সো 5th অ্যাড্রেসে যে দেখেন দিস 8টা আউটপুটে চলে আসলো 1000। তারপর আমরা ধরেন 4th অ্যাড্রেসটা দেখতে যাচ্ছি। সো 4th অ্যাড্রেসে যে আমরা 3 রয়েছে, ঠিক আছে, 3টা দেখি আমরা। তো দেখেন দিস ইজ 3, 0011, দেখা যাচ্ছে? ক্যান ইউ সি?
Yes, sir. So this is how your ROM works. ঠিক আছে, এইভাবে আপনার রমটা কাজ করে। ওই ভিতরে প্রোগ্রামটা করে দিয়েছি আমি ইনিশিয়ালি। ঠিক আছে, একটা পিএলডি ডিভাইস আছে, প্রোগ্রামেবল লজিক ডিভাইস আছে, সেইটা দিয়ে প্রোগ্রাম করে দেয়া হয়। ঠিক আছে, সো নাও দিস ইজ হাউ ইয়োর রম ওয়ার্কস। ওকে।